Now we will discuss nephrotic syndrome. We will discuss introduction to the nephrotic syndrome, what is epidemiology, classification, and we'll discuss briefly on etiology, pathophysiology, as well as clinical feature. We will continue with the investigation, treatment, and complication with the prognosis. So nephrotic syndrome caused by renal disease that increase in the permeability across the glomerular filtration barrier, characterized by the trait of a clinical feature. There are four clinical signs. حميد حاكم حميد. نعم دكتور. Okay, Dr. Hamid. نعم. Which is true or false regarding nephrotic syndrome? A. Urinary protein excretion more than 50 mg per kg per day. True. Serum albumin concentration more than 3 gram per deciliter. لا أقل من less than 3 gram per deciliter. C. Hypolipidemia. False. Hyperlipidemia. D. Generalized edema. True. True. Okay, thank you. Nephrotic range proteinuria, that's mean urine protein excretion more than 50 milligram per kg per day, Hypoalbuminemia, serum when there is serum albumin less than 3 gram per deciliter or 3 gram per liter. 3 gram per deciliter or 30 gram per liter. Third, hyperlipidemia, and finally edema. The most important fourth sign and clinical presentation with investigation of nephrotic syndrome is proteinuria more than 50 milligram per kg per day, hypoalbuminemia, third hyperlipidemia, fourth edema. Epidemiology of nephrotic syndrome, it is occur in all age but is most prevalent in children within 1.5 year to 6 years. It is occur in the more boy than girl in a ratio about 2 to 1%, higher in underdeveloped countries as in Southeast Asia, Africa. Incidence worldwide is about 2 to 7 cases per 100,000 children per year. Classification, it is very important to know classification of nephrotic syndrome. First, idiopathic nephrotic syndrome, which include minimal change, focal segmental glomerulonephritis, membranous nephropathy, glomerulonephritis associated with nephrotic syndrome, membranous glomerulonephritis, crescent glomerulonephritis, immunoglobulin A nephropathy. All these are idiopathic. There is no real cause. Genetic disorders that are associated with proteinuria or nephrotic syndrome is nephrotic syndrome typical phenotype congenital nephrotic اللي هو at birth, focal segmental glomerulonephritis, diffuse pharyngeal sclerosis, ودينيدال syndrome. المهم عندكم تعرفون المينيمال تشينج وتفاصيله، بس يحتاج تعرفون الانواع فقط، الانواع بس ما تدخلون بتفاصيل. مثلا phenotype congenital nephrotic يا نوع هو genetic لو minimal change، أو Dimitrov syndrome it is genetic or idiopathic. هاي لازم تعرفوها. Proteinuria with or without nephrotic syndrome, there are many syndromes as Neil-Vital syndrome, Alpocanian syndrome, Lawrence-Moon-Biddle Bartley syndrome. They're very rare، ما تحتاج يحتاج بس تعرفون إنهم ما يمكن أن يجون as nephrotic syndrome. الشيء الرابع والمهم هو الميتابوليك error that are associated with nephrotic syndrome مثل الجالي syndrome, alpha 1 antitrypsin, Fabry disease, glycogen storage disease, Hurler syndrome اللي هو one of metabolic error disease, sickle cell disease, mitochondrial cytopathies. هاي كلها may be or present as nephrotic syndrome. مثلا عندنا syndrome. Secondary
هسه احنا قلنا هذا الايديوباثيك الاول، الجينيتكس اللي هي A B C D. The third cause is secondary. There is secondary cause as infection, endocarditis, hepatitis B, C, infectious mononucleosis, cytomegalovirus, malaria, drugs, captopril, penicillamine, gold, and other. Immunological disorder as vasculitis, Castleman, Sting syndrome, snake venom bite اللي هي لدغة الحية، associated with malignant disease مثل lymphoma, Hodgkin disease مثل ما قلت لكم, Wilms tumor, leukemia, and glomerular hyper infiltration disorders. فعندنا 3 أشياء رئيسية هي الإيديوباثيك اللي تشمل minimal هو الموست كمان، الجينيتكس اللي هي مثل قلنا typical و associated not associated or multisystemic disorder أو metabolic. and third one اللي هو secondary، أما secondary to infection, drugs, malignancy and immunological disorders. عمار. نعم دكتور. دكتور عمار. Okay. Which is true or false regarding nephrotic syndrome? A. It occurs more in both age. It occurs more in both age. هسه حكينا. شنو معنى هذه الجملة؟ ها؟ Sorry, both gender. It occurs. Both gender. So. دكتور more. Okay, دكتور. It is more in male than female. Oh, sorry, for gender. Okay. Okay, دكتور. B. More common in pre-pubertal age. True. Yes, it is before puberty. Yes. C. Minimal. puberty. دكتور before the age of puberty. يعني يا عمر. دكتور هو يعني البيك مالته between 2 and 7 years إذا pre-pubertal غير هذا العمر I'm not sure يعني. Okay دكتور. وصلنا C. Minimal change is example of genetic disorder. False دكتور. It is idiopathic disorder. Excellent. And D. Focal segmental glomerular sclerosis is most common subtype. False. Minimal change is the most common subtype. مهند الجامعي ده تسمعني؟ نعم دكتور واضح. اوكي دكتور مهند جاوب لنا هذا. Which is true or false? A. Increased hepatic protein synthesis is one of pathogenesis of nephrotic syndrome. دكتور true. دكتور من يصير عندنا هايبوالبومينيميا راح يزيد البروتين synthesis by liver. اوكي. B. Hyperproteinemia is risk factor of infection in nephrotic syndrome. دكتور false هو راح يصير عنده hyperproteinemia. اوكي. بسبب الخسارة راح تصير باليورين. C. Decrease extravascular volume cause decrease secretion of ADH. دكتور شنو ال ADH؟ تعرف شنو مختصر ال ADH؟ دكتور أنتي دايوريتيك هرمون. Excellent. اوكي. دكتور هو من راح يصير عنده من راح يقل الاكسترافاسكولار فوليوم. دكتور راح يقل هو الانترافاسكولار فوليوم، راح يحفز ال ADH على مود ينفرز حتى يسوي لنا ووتر ريتنشن. Is it true or false? False. Okay. D. Decrease extravascular volume.
دكتور decrease intravascular volume risk of thrombosis، لأن راح يزيد الكونستريشن مال البلاد، فراح يصير risk for thrombosis. That means it is false statement. False. Okay, thank you. Intravascular. This is pathogenesis, nephrotic syndrome. It is very important to give good attention to this slide. When there is an increase in permeability of the glomerular capillary membrane, there is loss of a protein that leads to hypoalbuminemia. This will lead to increased hepatic protein synthesis, which will be converted to lipoprotein that will cause hyperlipidemia. For that reason, the main feature of nephrotic syndrome is hyperlipidemia. This is the pathogenesis of hyperlipidemia. هنا توقفنا first sign، عرفنا الباثوجينيسيس مالتها. Decrease plasma oncotic pressure due to hypoalbumin in the serum will be transfugated fluid from intravascular into extravascular, which called interstitial step. It is very important. There is decrease of fluid from intravascular to extravascular due to decrease oncotic pressure due to decrease albumin in the serum. Decrease fluid from intravascular to extravascular will cause edema. and هذا الشيء الثاني عرفنا الهايبرليبيديميا ليش اجتي، وبعدين عرفنا الإديمة ليش اجتي. الهايبرليبيديميا راح الليفر يعوض فقدان البروتين فيسوي انكريز، يزيد البروتين synthesis اللي هي the same way اللي تزيد الليبيد from the protein راح يصير هايبرليبيديميا. الفلويد من يتحرك from intravascular extravascular راح يسوي لنا إديمة، لأن البريشر راح يختل due to hypoalbumin in the serum, as well as decreased fluid in the intervascular space will cause decrease intravascular volume. الديكريز intravascular volume راح شي يسوي لنا؟ يحفز الانتي دايريتيك هرمون اللي راح يزيد الwater reabsorption in the kidney، بدورة راح هم يؤدي للإديمة. الديكريز intravascular volume راح يقلل لنا الرينال perfusion، راح يسوي لنا activation للرنين انجيوتنسين، راح يرجع الرنين انجيوتنسين سيستم عن طريق الالدوستيرون سيستم يزيد لنا reabsorption of the water، وراح يرجع يسوي لنا إديمة. فعرفنا الإديمة ليش صارت، عرفنا الترايجليسرايد ليش صارت، الألبومين إنيورين عرفناها ليش، لأن increase permeability of the glomerular filtration راح يصير عندنا هسه صار عندنا بروتين إنيورين إديمة وترايجليسرايد وهايبر ليبيديميا. أوكي. Clinical feature: there is periorbital edema. Generalized edema may be presented as scrotal edema, pleural effusion, ascites, which is late feature, decreased urine output, hypertension, and hematuria, usually not present in patients with nephrotic syndrome. This is nephrotic or pyelonephritis. We need to collect another clinical feature and lab finding. This is scrotal edema and ascites, periorbital edema. This is called generalized edema. شلون عرفنا ascites؟ هاي الumbilicus inverted. This is case of generalized edema, ascites, periorbital, and swelling of the face.
Investigation: protein in urine 3 to 4 plus. protein urine collection, protein excretion 24 hour راح يكون more than 40 ملغ per meter square per hour. يعني راح نضرب ال 40 في 24 ساعة ونقسمها على المتر سكوير. 24 hour urine excretion should be a protein creatinine ratio more than 3. Macroscopical hematuria only in 10%, not macroscopical. Fast cell may be occur. Cellular cast rarely present. Regarding serum investigation, albumin less than 3 gram per deciliter, cholesterol, which is feature of hyperlipidemia more than 250 milligram, others CBC normal, maybe there is an increment in ESR. Chest X-ray may be show pleural effusion. بلسم. نعم دكتور. بلسم دكتورة بلسم. نعم دكتور. اوكي. اقرينا هذا دكتورة بلسم. Which is true or false? A. Urinary protein excretion less than 40 mg is one of the diagnostic tests in nephrotic syndrome. Less than, more than, false. False. Okay. B. Microscopic hematuria is 90%. No hematuria. 10% in nephrotic syndrome. C. Uremia is usual finding of nephrotic syndrome. Uremia is usual finding in nephrotic syndrome. True. Okay. And D. Renal biopsy indicated in focal segmentation glomerular sclerosis. False. Not indicated in renal biopsy. Renal biopsy indicated in unusual presentation, segmental recent nephrotic syndrome, frequent relapses, steroid toxicity, all type of secondary nephrotic syndrome, if there is cross hematuria, hypertension, or renal insufficiency. That to say, it is unusual presentation of minimal change. That to say, minimal change nephrotic syndrome unlikely to present with renal insufficiency or hypertensive or cross hematuria. All type of secondary nephrotic syndrome due to infection, malignancy, immunological disorders need renal biopsy, and there is a frequent relapse or steroid toxicity. Which is true or false regarding this statement? راح نختار إلاف كوثر. دكتورة كوثر. نعم دكتور. اوكي دكتورة كوثر. Which is true or false? Congenital nephrotic syndrome itself limited, not need treatment. Doctor, true. True. Okay. B. Treatment of nephrotic syndrome by steroid of 2 weeks and tapering on 1 week. Doctor, false. نعطي high dose of steroid for 6 weeks. Okay. C. Infection can cause relapse of the disease. True. True. D. Persistent disease mean trace albumin in urine for long period. Doctor, true. True. Okay. Treatment: high dose steroid is prednisolone 2 mg per kg, maximum dose 60 per day for 6 weeks. Then we will shift it to other regime 1.5 mg per kg, alternative days for another 6 weeks. If the patient gets remission, relapse management should be look for any infection which will be precipitate relapse. Treatment of infection of result in the remission. Remission mean there is a trace or 1+ protein in urine.
Treatment persistent than 4 to 4 plus in urine need steroid 2 milligram, maximum 60 daily until remission. Remission mean there is no or trace albumin in urine. Remission mean there is no or trace albumin in urine. Alternative management is 1.5 milligram per kg on alternative days for 4 weeks. Steroid dependent and frequent relapse treatment on long-term steroid therapy on dose, minimal dose 3 to 2.7 milligram per kg for alternative day for 9 to 18 months. عادة سنة إلى سنة ونص نبقيهم على low dose steroid. This is for steroid dependent and relapses. There is a special definition as remission if there is trace or no protein in urine for 3 consecutive days, while relapse mean a protein 3 plus to 4 plus for 3 consecutive days after having remission. Frequent relapse 4 or more relapse within 1 year. هذا كلش مهم تعرفوهن شنو معنات frequent relapse، شنو معنات relapse، شنو معنات remission. هسه راح نشوف زملائكم إذا يقدرون يجاوبون لنا على هاي الأسئلة. غفران. نعم دكتور وياك دكتور. غفران. اوكي وشوفوا لنا زينب سعد وين. اوكي. Which is it true or false? Dr. A. Remission defined as negative protein in urine for 3 days. Dr. True. B. Frequent relapse 4 or more relapse in 24 hours. Dr. هي false. شنو معنات 3 consecutive days؟ دكتور غير إنه negative قلنا negative or trace protein in urine إيه هو أما negative أو trace. For 3 consecutive. شنو معنات consecutive days؟ دكتور غير يعني إنه بالتسالي مالتها. ها؟ دكتور غير يعني يوم ورا يوم ياخذ. يعني مو تعوفين يوم يوميا لمدة 6 أيام مو باليوم. مستمر عليها. Excellent. Okay. B. Dr. B. Frequent relapse 4 or more relapse in 24 hours. Dr. هي false مو 24 hours for 12 months. Okay. Excellent. Dr. C. Steroid resistance proteinuria 2 or more 1 day steroid therapy after 3 days. Dr. False. False. Okay. After 8 weeks. 8 weeks. Excellent. Dr. D. Minimum change nephrotic syndrome is best prognostic type. Dr. شو اسمه true. Okay. There is special definition, as steroid dependent defined as 2 consecutive relapses while the patient on alternative day steroid or within 14 days of its discontinuation. This is mean steroid dependent. When the patient develop relapse when there is consecutives on alternative day steroid on within 14 days of discontinuation of a steroid. While steroid resistant, there is mean proteinuria 2 plus or more on daily steroid therapy after 8 weeks. If we give the patient steroid therapy, but he is still have protein in urine more than 2 plus for 8 weeks, this means steroid resistance. What about another stage of the treatment is supportive management as diet adequate in protein and calories. There is no restriction or increase. Fluid and salt restriction in patient with generalized edema. Indication of hospitalization in patient with nephrotic syndrome is infection, aggressive edema, monitoring blood pressure in hypovolemia
to avoid shock state. Indication of the diuretics: if there is massive ascites, pleural effusion, and severe genital edema. Otherwise, steroid diuretics is not indicated. Ambulation of anticoagulants for thrombosis. There is risk of thrombosis because of decreased intravascular volume. AC hypertension patient, calcium carbonate, vitamin D is indicated in patients with sign of osteoporosis. Complication of a patient with nephrotic syndrome is infection as pneumonia, UTI, sepsis, cellulitis. There is a specific pathogen due to develop sepsis in patients with nephrotic syndrome. There is risk of arterial and venous thrombosis due to decreased intravascular volume. Steroid and other drugs adverse effect, as we know side effect of steroid as cushingoid phase, osteoporosis, hypertension, and others. Prognosis of the patient with nephrotic syndrome: response time, 10% of them will be in within the first week, 70% will be develop remission at the second week, 85% on the third week, and 92% in the fourth week. Steroid responder: 90 patients of minimal change will have steroid response, while in the mesangial proliferation nephrotic syndrome only 50%, while less percent as a 20 in patients with focal sclerosis nephrotic syndrome. There are poor prognostic factors as hematuria, hypertension, hypocomplementemia, focal segmental sclerosis, and steroid-resistant nephrotic syndrome. While we are at time being, we will choose one of colleague جبار، دوما جبار. متى أقدر أقرأ هذا الاسم؟ شنو هذا الاسم؟ طعمة دوما. نعم دكتور. دموع. العفو دموع. العفو مواقع. دموع جبار. دموع جبار. دكتورة دموع. نعم دكتور. راح أوكي. نعم دكتور. Which is true or false regarding nephrotic syndrome? Okay. Urinary protein excretion more than 50 mg per kg per day. True. Serum albumin concentration more than 3 gram per deciliter. True. Hypolipidemia. حاول لا تجاوبين بسرعة بابا. لا دكتور less than 3 gram per deciliter. Okay. Okay. دكتور hypolipidemia false. Hyperlipidemia. The true is hyperlipidemia. Okay. What about D? دكتور D generalized edema. دكتور periorbital edema scrotal edema. دكتور ممكن يصير generalized edema. There's one feature of nephrotic syndrome is generalized edema. ما يصيرون periorbital. هم يصيرون periorbital, scrotal, ascites. It is generalized edema. It is generalized edema. Okay? نعم دكتور. أوكي دكتور. شكرا. شكرا دكتور. براء محمد. براء. نعم دكتور. دكتورة براء. Which is true or false regarding to nephrotic syndrome? A. It's occur more in both gender. He occur more in female and male. Male. That is false. It is more common in male. More common in pre-pubertal age. هي من السنة ونص لل6 سنوات، يعني بالبري سكولر age more common. That means it is true or false? False. True. Okay. False. Minimal. False. Minimal chain is example of genetic disorder. False. Idiopathic disorder. Okay. Focal segmental glomerulosclerosis is most common type. False. Most common type is minimal change. زينب كريم. نعم دكتور.
دكتورة زينب. نعم دكتور. Which is true or false? A. Albert syndrome is example of idiopathic nephrotic syndrome. False. هو genetic. B. Williams tumor is one cause of nephrotic syndrome. True. Capitopril cause nephrotic syndrome. True. Membranous nephropathy is example of genetic nephrotic syndrome. False. هو idiopathic. Thank you. Okay, ريتاج. اي قرينا هذا السؤال. Which is the true or false? A. Increased hepatic protein synthesis is one of pathogenesis in nephrotic syndrome. True. B. Hyperproteinemia is risk factor of infection in nephrotic syndrome. False. ليش false؟ دكتور هو risk factor in infection. hyperproteinemia. هم يكونون hyperproteinemia nephrotic syndrome ريتاج؟ لا hypoproteinemia لأن يصير عندنا لوز بالبروتين باليورين. اوكي وهم يكونون hypoproteinemia. hypoproteinemia. False. C. Decrease extravascular volume cause decrease secretion of antidiuretic hormone. False. Decrease intravascular volume cause decrease increase secretion of antidiuretic hormone. لما يقل عندنا الانترافاسكولار راح يصير عندنا زيادة بالانتيدايوريتيك هرمون. D. Decrease extravascular volume as risk factor of thrombosis in nephrotic syndrome. False. extravascular volume شنو الصحيح؟ إذا صار عندنا decrease بالانترافاسكولار فاحتمال يصير عندنا thrombosis. اوكي excellent. تبارك رحيم. نعم دكتور. دكتورة تبارك اقرأي لنا هذا السؤال بعد. دكتور مطالع. Which is true or false? أقرأ شيء أنا which is true or false؟ إيه دكتور طلع. A. Urinary protein excretion less than 40 milligram per meter square per day is one of the diagnostic tests in nephrotic syndrome. False هو يكون more than and per hours. الميكروسكوبيك hematuria in 90% هي in 10%. False. In 10%. Yes. See uremia is finding of nephrotic syndrome. False. Renal biopsy indicate in focal segmental glomerular sclerosis nephrotic syndrome. False. True. False. Okay. احنا تقريبا خلصنا النفروتيك syndrome. Anyone have a question? I am ready. دكتور بس سؤال. نعم دكتور بالنفروتيك سيندروم يقول لك واحدة من الكومبليكيشن يصير عنده انفكشن. ممكن دكتور توضح لنا شلون يصير انفكشن عنده؟ يعني قلنا سبسس نيمونيا. من يقدر يجاوب زميلكم؟ What is pathogenesis of infection؟ دكتور أجاوب؟ نعم. ترى من الانفكشنز اللي هي الانفكشن اكثر وحده النيمونيا. السببين حتصير. اول سبب انه اعرف اني بالنفروتيك سيندروم حيصير فلود اوفرلود. هذا الفلود اوفرلود اول شيء انه يصير بليثوريك كلانك وهي جود ميديا فور انفكشن. والسبب الثاني بلور فيوجن كذلك جود ميديا فور بكتيريا. السبسيس والسيلولايتس الكوز هم اثنيناتهم تقريبا نفس الكوز، انه انا عندي ديكريز او فولينج بالكومبلمنت سيستم اللي هي اكثر وحده السي 3 وسي 4 وكذلك الامينوجلوبولين. ومن الكومبليكيشن الاخرى اللي هو الدي في تي او ارتيريال ثرومبوس نتيجه انه اضافه الهايبوفوليميا يكون عندي
بليتلت ادهيجن تكون ترتفع، انكريز بليتلت ادهيجن، وكذلك ديكريز بالانتي ثرومبين فاكتور وفاكتور بروتين سي او اس، واكيد الستيرويد يعني مالتها. شكرا دكتورة ياسمين. دكتور هسه جاوبتك الدكتورة there are multi-factor for sepsis. أول واحدة من عندها الهايبو البومينيميا اللي هو يعتبر فاكتورز ميديا. هذا لو سي بورد بالكومبلمنت سيستم. 4 side effect of steroid. هذا كله risk factor for sepsis in patients with nephrotic syndrome. نعم دكتور واضح، شكرا. لا. لديه سؤال. اوكي شباب، 11:10 we have 10 minute rest ناخذ المحاضرة.